This one is the main statue, the stone statue. The sign here, you can see this natural self-raising, right? Stone image. This one is the main statue inside of the Samье monastery, the most important statue inside of the Samье monastery. Это статуя Будды Шакьямуни, на которую мы смотрим, это та самая самопроявленная статуя из камня, о которой рассказывал нам Таши. И это основная центровая статуя в этом храме. Yeah. It's which is a Buddha Shakyamuni, Siddhartha. Buddha Shakyamuni statue. Это статуя Будды Шакьямуни. Yeah. Калачакра. Yeah, that one is a mandala here, and the back side here is also a mandala. This one is a solid painting mandala, sand mandala. There are many different kind of mandala, It's right? Калачакра, right? I'm not exactly sure. Looks like. Ну, в общем, я спросила, что за по-моему, это Калачакра наверху мандала. И сзади тоже мандала мироздания указано. Но здесь очень много символики. Можете обойти, посмотреть. Что? Кто изображен на короне? Где на короне? Вот корона, а вот изображение. А поверх короны есть. Нет, на короне. Все вижу. Да, какой-то из Дхармапал. Garuda. Which is a Garuda? Yeah, Garuda. Behind there. No, one is holding not something. behind, not Oh. behind. You see right on the crown, Uh-huh. above the forehead. On the crown there is a face. Looks like some Dharmapala. It's kind of like, Which, yeah. You know which one? It's usually what we call the water dragon. Water dragon. Yeah, water dragon. Ага, водный дракон обычно говорят. Water dragon, and the back side is a Garuda, holding a snake in the mouth, right? That's behind one, the top one. That's the Сзади Garuda. его Гаруда со змеей. Ну, считается, что змеи кундалини поднимаются, или змеи невежества. Вот, и Гаруда сверху — это символика, которая поглощает, уничтожает это невежество. Beside that, these embroidered ones, there 1, 2, 3 different images, right? On there, those are embroidered one, right? Embroidered. So one, embroidered, yeah. And then the first one, this one who is wearing a blue kind of like a cloth, that one is a Shandarashata, abbot, Indian abbot. And then the middle one is Guru Guru Rinpoche, Rinpoche. yes. And then third one is the Tibetan king, number 38, the king of Tibet, Trisong Dеценом. И вот вы увидите наверху здесь тканью как будто выслано вокруг статуи. Это все ручное вязание, вышивка ручная. И изображены слева Шандаракшита, помните, тот самый священнослужитель, который помогал 38-му царю Трисонгу Децену построить монастырь Самье, который посоветовал его пригласить гуру Римпоче сюда. И вот в середине гуру Римпоче Падмасамбхавой, и с правой стороны сам царь, 38-й по списку, царь Тибета. And this main statue, stone statue, originally in the 8th century Tibetan king, he had a dream, some kind of special dream. And the next morning, his dream, he talked to Guru Rinpoche Padmasambhava. And then after that, it's kind of like auspicious sign. And they went, during the monastery building, construction of the monastery. And then somewhere in the back side of the monastery, in the sand, underground, they found this stone statue. And then after that, artisans, they made some kind of things and then painted gold in the face of the statue. И, в общем, у царя 38-го Трисонга Децена был сон однажды. Ему приснился сон, которым он рассказал Гуру Римпоче Падмасамбхаве, и в итоге послали поисковую группу с задней стороны монастыря, когда еще строительство происходило, и выкопали из песка, вот там нашли вот эту самую статую, самопроявленную из камня. Ее потом, естественно, разукрасили специалисты, то есть есть определенные монахи, которые этим занимаются, золотым цветом, в общем, по всем канонам иконографики и символики, и потом ее сюда водрузили, скажем так. Yeah, when we come inside of this kind of temple, we see a lot of different kind of offerings. We see water offering, flower offering, fruit offering, right? Golden offering, butter lamp offering, all this kind of amount, all these kind of offerings. According to Buddhism, it says these 7 balls, like a 7 golden ball and a silver ball, right? This is a water offering, in which it has a 7. 7 is a set. And then these 7 different are symbol of
Buddha Shakyamuni Siddhartha, when he was born in a Lumbini Park, as soon as he was born, he took 7 steps, all different direction, and in each footprint grows lotus flower. This is a symbol of that. But originally, some people, they say it's impossible newborn baby walking in, they cannot walk. But originally, the meaning of this is that time in the 2,500 years before, when he was born in a forest, there's an ascetic, there's a yogi, one who is meditating in the forest. In his imagination, he saw in his imagination there's a newborn baby, like special baby was born. Right after born, he took 7 steps, all different direction, and each footprint grows a lot of flower. These kind of things he saw from his imagination. That's the real story. И вы увидите, что очень часто в храмах по традиции мы тибетцы, мы буддисты, делаем подношения воды, благовоний, цветов, вот мандала перед статуей. И вы заметите, что чаши стоят очень часто перед алтарями и перед статуями. В данном случае вот здесь 7 чаш, серебряных, золотых, подношение благовония, те лампы, которые из масла они зажигают, поджигают потом. И тут такая символика, во что они верят, что когда Будда Шакьямуни родился 2500 лет назад, он сделал 7, вот после того, как он родился в Лумбине, на территории нынешнего Непала, он сделал 7 шагов, и на каждый след, который из каждого следа, который он оставил, вырос цветок лотоса. И были люди, которые вопрошали, как это так может быть, ребенок только родился и уже может ходить, мало того, еще и цветы лотоса вырастают на следах, которые он оставил. И подтверждение этой истории было медитационное, скажем, видение, прозрение одного аскета, который в то время практиковал в этих лесах, йогин, который в своей медитации увидел, что родился какой-то очень особенный ребенок, и он увидел в этом видении, что он идет и оставляет за собой следы, и из каждого из этого следа произрастает лотос. И вот это вот 7 чаш, это та самая символика их почтения к силе, ясности, мудрости Будды Шакьямуни. Вот эти 7 чаш это означают. Да. Спроси, пожалуйста, что означают драконы, вот эти вот по бокам? What are the meanings of the dragons that are on both sides? Original, it's a dragon is a kind of like mysterious animal. Like people say when thundering and things like that, they say, oh, dragon is kind of like a rooming, or he's kind of screaming or some kind of thing like that. But here it's because of some kind of mysterious animal, and then from here this is just for decoration things, I think. Он думает, что драконы считаются, что это мистические животные, но он думает, что в данном случае это просто для декора. Вообще это, потом расскажу, если интересно. Символика есть там. And then we talk about like offerings in Tibet. There people offer inside of the monasteries or to the lamas. They offer a lot of different kind of precious things like gold, silver, and money, or any kind of things you can offer. But originally inside of Buddhism, it says one of the best offering is the water. Water offering is the best offering because water offering is a very pure offering. So whenever you offer something in the monastery or a lama, the pure offer is the most important thing actually. Sometimes people come and they offer gold and a lot of treasure things, but at the same time they pride themselves, kind of like because ego. That's ego. That's not pure offering. So that's why water offering is the best offering inside of Buddhism. It says like that. Actually. Очень часто люди, особенно богатые люди, для подношений приносят серебро, золото, какие-то драгоценные камни, что-то еще. Но мы в буддийской традиции считаем, что самым лучшим из подношений является подношение воды, этой чистоты воды,
потому что если ты приносишь там серебро или золото, может взлететь вверх эго-гордыня, что ты такой замечательный и подносишь такие золото и серебро и так далее, и драгоценности. А самое простое, может быть, это твоя собственная ясность, которую ты подносишь вот символикой чистой воды. What is in the middle golden colored bowl? Golden colored bowl. This brown one, right? Yeah. So that's one is some kind of grain, I think. Grain. Offering, yeah. Originally water 7 is a set, but the middle one is some kind of grain. You know, people offer rice, wheat, barley, or tsamba, or any kind of thing they offer. So it's kind of, flowers, fruit, and all different things. Yeah. Вопрос был, что насыпано в центральной золотой чаше, и наш гид Ташила говорит, что это возможно какое-то зерно, а вообще люди приносят, в традиции считается то, что они сами считают очень ценным, они приносят подношения, делают фрукты, цветы, благовония, кто какие-то, увидите, вкусняшки, которые они считают, что это то, что они сами бы съели, приносят как бы подношения, отказываются типа от своих желаний подносят. Ну вот тут в данном случае зерно, он думает, насыпали какое-то. And one more question. Is there any meaning behind these 11 lightning bowls? Not really. No, it's just a space for 11. And then this is a butter lamp, right? Butter lamp, originally what they offer, butter lamp. People say butter lamp offering. Originally what they offer is light offering. It's kind of bright offering, yeah. Вопрос был, что почему именно тут 11 чаш. Таша говорит, что это просто сколько поместилось, особого значения количество не имеет. Но почему масляные лампы? На самом деле это символика подношения света. Ну, вот подношу ясный свет, там, солнце, луны. Трон обычно еще статуй из этого состоит. Ну, вот это так, подношение ясного света. Символика его, почему масляные лампы и подносят. Yeah. And then the standing ones, both sides, those are the bodhisattvas actually. Bodhisattvas, and then this side and this side here, two different wrathful forms. Two different wrathful forms. Or I don't see. Yeah. Which one? Tuomiwa. I think it's probably Oh. Avalokiteshvara's wrathful form. Нет, его грозная форма. Avalokiteshvara, сейчас скажу, кто. So this kind of protected deities, when we see the wrathful from, scary from, terrifying from the faces, like when Tibetan pilgrims, Tibetan people comes into the monasteries, this whenever we see this kind of face, angry face, wrathful from face, it's remind people, telling people, you have to show your angry face to your inner enemy, not outsider enemy. That's usually like when Tibetan people comes inside of the monasteries, whenever they see this kind of a face, a wrathful from faces, it's remind them like that. Inner enemy, right? Inner enemy is like anger, is one of the most dangerous enemy for all of us. We're trying to fight with inner enemy, not outside enemy. Anger, desire, and ignore. These three enemies are the most dangerous enemies. Like people doing bad things, driven by these kind of three bad things. In Tibetan Buddhism or Tibetan culture, we say Nyomun Tuksum or Nyomun Dasum, which means three enemies or three poisons. So we have to show our wrathful from, angry face to our these enemies. So it's remind them like that actually. По правую и по левую сторону от нас изображены бодхисаттвы, а вы увидите, что в начале храма всегда изображены гневные формы бодхисаттв или буддв. В данном случае они точно не знают, какие из этих защитники учений. Дхарма пала они переводятся. Пала защитник, дхарма учение. И на самом деле он говорит, что здесь почему еще гневные формы, почему их в начале ставят. Напоминание каждому, кто приходит в храм, о том, что нужно избавляться от
внутренних ядов, что на самом деле вот эта вот гневность, гневливость и вот эту злость, которую вы видите, нужно ее направлять не на мир внешний, а понимать, что это все из внутренних ядов исходит. 3 внутренних яда в буддизме говорят особо о 3 внутренних ядах, от которых надо избавляться. Это злость или гневливость, страсти и невежество, неведение. И вот, в принципе, символика защитников дхармы — это то, что тебя защищает от этих 3 ядов. Вот это такая символика. То есть, не избавившись от этих 3 ядов, дальше сложно идти в духовном развитии. А скажите, пожалуйста, на стенах за статуями там есть какие-то росписи или полотна? Это древние рисунки? Yeah, the paintings that you see on the walls are from the back then, or they're more modern? Originally, like not very new, very new, but repainted actually, repainted. Okay. Not back to 8th century. Ну, может быть, они не нарисованы именно в VIII веке, когда монастырь Самье строился, но они не новые, то есть их перерисовали с древних рисунков. How old are they, do you think? I think like from the about like a couple hundred years. Okay. Yeah, 200 years. Ну 300 и точно years. несколько сотен лет этим Some part рисункам. are like 50 years, 60 years, something Ну, like некоторым, может быть, 50 лет, где нужно было подрисовать что-то, восстановить изображение. А еще вопрос по шкафам. Вот сзади вот этого Будды какие-то шкафы, у них Это трон. какие-то книги там, да? Сутры. Сутры, да? Учение. He says behind there looks like closets or drawers, but I'm thinking he's probably saying behind. Yeah, what's held in them? behind there, right? Behind there. Behind What's there. held in those dressers? Likely texts or? No, there is pechat, exactly. Picture. Oh, maybe, yeah. I think so. There are a lot of scriptures inside of the monastery, usually. Манускрипты, Yeah. да? Да. Buddhist scriptures, sutras. Сутры. Yeah, Buddhist scriptures. Yeah. Originally, like as I mentioned earlier, in Buddhism, 84,000 volumes. That's the Buddha's teachings. Like 84,000 different traditional book, like this long and this thick. 84,000 books. 84,000 volume. That's the total teaching of Buddha Siddhartha. And then how Indian people write it down, those scriptures, sutras. Sometime after Buddha Shakyamuni passed away, he has a 500 foe destroyer. 500 foe destroyer means 500 special student of him. 500. Okay. Yes, student of him. And sometime after he passed away, and then they gathered in a place in India, and they said, we should write it down, whatever his word, his teachings. And then you remember something, I remember something, or Guru remember something, and we write it down. That's the 84,000 different 500 one. 500 500. student. Yeah, 500 students. 500, Yeah. 500, They're the okay. ones who together collected all his teachings. And then that time in India, they use black ink and then the pattern leaves, tree leaves, and write it down on a tree leaf. That's what they did before, 2,500 years ago. And that's how they collected all the scriptures, all his teachings. Yeah. Ну, вообще обычно говорят в буддийской традиции, что Будда оставил 84 тысячи учений, или 84 тысячи томов учений. И после его смерти было около 500 учеников, которые в итоге собрались и решили, что нужно записать эти все учения, и начали записывать учения черными чернилами на листках. А я не поняла, which tree? Pattern tree. That's what Pattern, it, I don't know yeah, what pattern pattern. tree. It's some kind of special tree in India. В общем, я не знаю, честно, название этого дерева, как pattern tree, но, в общем, какой-то особый вид деревьев, которые растут в Индии. Пальмовые, palm. No palm tree? Palm trees. Palm. 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 Не pattern, palm. Пальмовые листы. You said pattern before. Pattern, yeah. Pattern and palm is the same thing?
I'm not exactly sure. Ну, в общем, это разновидность пальмовых деревьев. Usually in English they write down pattern tree. Разновидность пальмовых деревьев, на листах которых записывались эти учения. Yeah. And then for example, when Buddha Shakyamuni Siddhartha, when he was alive, there's one student called Kungabo. Kungabo is always following Siddhartha, Buddha Shakyamuni. Wherever he goes, he's always following him. And then each different student, it says they have some kind of special power. Like Kungabo, he's always, all the time with him, Siddhartha, Buddha Shakyamuni. And then after he passed away, and then 500 students, they say, you have a sin, you're guilty because you did some kind of unrespect things to Buddha. And because in audience, among a lot of people, because the Siddhartha has some kind of special signs in his body. And then he take off all the clothes and look at him, in front of the people. And then he did this kind of things. And after that, inside of Buddhism, it says Chunum Bumbatarjang Barwatan, and then Dumji Ba Busnupicho, things like that. And his lips are red. Like Mbumba is again a tree in India. And the tree leaves are red, naturally very red. His lips are red. His hair is Kongabo's red. Yeah, his lips are red like tree leaves, and then his hair is like dark blue curly hair, and then his dumji ba busunapicho. His sign is hitting. Even though you take off all the clothes, it's some kind of a special signs on his body compared than the normal people. And then Kungabo, his special student, he always show in front of the people, look at him, he's so special, and things like that. And then after he passed away, his student, 500 student, he's among them, but they said, you did some kind of unrespected things to Buddha Shakyamuni, you cannot join us, or he fired among the 500 student. But later on, when they're collecting all the teachings, and they have to call him again, because it says they have some kind of special power. His power is he never forget anything. That is his special power. And then inside of the scriptures, usually says when we in the name, they mention the place, number of the student, and then he was whatever he said, his teachings, and they write it down, something like that actually. Ананду, да, я думаю, что за Кунгабу. Я думаю, это, наверное, Ананда. Is Tibetan name Ananda is the Sanskrit name, yes? I think so. Okay, Ananda, да. please. Oh, thank you. Так, он рассказывал, что у каждого из ближайших учеников Будды были особенные таланты. И я не могла понять, что за Кунгабу. Я подозревала, что это, наверное, Ананда. Я так слышал. И вот ученик Ананда, он везде, где был Будда, он за ним следовал вот повсюду. Присутствовал при всех учениях. И очень часто во время учений он пытался обратить внимание аудиенции, собравшихся, на его особые примечательные знаки, да, говорят, на его теле. Например, там волосы синего цвета, ярко-бордово-красные губы, на силу разжигания огня, вот, и так далее. И после смерти Будды Шакьямуни, когда 500 учеников собрались записывать эти учения, первоначально Ананду выгнали, говорили, что вот ты так неуважительно относился к учителю, все время обращал внимание на эти знаки, даже у него не спрашивая, показывал, как будто демонстрировал публике что-то и так далее. И вначале его, в общем, изгнали из первого, скажем, собрания учеников, которые пытались знания записать. А в итоге поняли, что надо его позвать, потому что его особенный дар был в том, что он ничего не забывал. Он все помнил, поэтому он мог точно рассказать об учениях. И его особенность, как многие из учений начинаются с сутр, где он рассказывал, где именно происходит данное учение вот, или данное собрание, сколько учеников, кто посещал и так далее. То есть до таких деталей он смог передать и записать. And then maybe I talk a little bit about, not more, just after this we finish. We talk about Buddhism. I mean, like all of you know,
much more than me, but in like what I learned from the teachers, and also I think kind of like important point inside of Buddhism. And when I was in the schools, I used to study Christianity, 10 Commandments, and then all this kind of thing I used to learn, and then comparing, and then I think inside of Buddhism there one point which is important. That's what we call the Sakje Darwi Sijinta, Lamprashay Kushman like Gelong Takam Kinanti, Sakje Darwi Sijinta, Lepertala Naika, Lamprashay Kushman. That's the kind of like Tibetan version. And then the meaning of that is like Buddha Shakyamuni Siddhartha, he was emphasizedly, strongly, like he says, I'm not pleased you to follow me, you to practice my religion, my word. And then I'm pleased, strongly, emphasizedly, pleased you to test, you to check and analyze my word. And how you gonna check my word? He says, you just exactly checking gold. And then Sakje Darwi Sirjinte, which means, Sak means put in the fire, burn it. Like in 2,500 years before, when in India, real gold or not, they put in the fire first. There's no machine you can check. So they put in the fire first. Jet means cut it. And then after burn, they cut it. After cut it, and then scratching like this. And then finally, they know whether that one is a piece of gold or stone or metal things. And then exactly you're checking gold. Please check my word. And then if you think this is something benefit your society, and this is something helpful in your life or your society, and then you can take it, you can practice it, you can use it. And then if it's some kind of like piece of stone or metal things, it's not really benefit for you, you can throw it away like a stone, piece of stone or something like that. This is some kind of like a really important point in Buddhism. Говорит, возможно, кто-то из вас может знать больше, чем я. Я тоже, когда учился, я разные религии нам преподавали, я изучал и христианство и так далее. Но я хотел бы вам донести самый главный пункт или самое главное воззрение для нас, для буддистов и последователей Дхармы, о котором говорил Будда Шакьямуни. Он говорил: не следуйте слепо за моими учениями, за тем, что я говорю. Испытывайте на себе, проверяйте самостоятельно, практикуйте. И приводил пример, как проверка золота. В то время золото размещали в пламя огня, разрезали и потом перетирали и так далее. Разные были методы тестирования, действительно ли это золото, слиток золота, или это просто какой-то другой металл, или камень, или какая-то подделка. И вот точно так же каждое из каких-то учений тестируйте. И если вы увидите в этом пользу и благо, то несите эту пользу социуму, сообществу, где вы находитесь. Сами практикуйте для блага этого сообщества, где вы есть. А если вы найдете вдруг, что пользы нет, то выбрасывайте как камешек, который не прошел испытание огнем. Okay, thank you very much. Thank you. Thanks for listening. Thanks for your help. Thank you very much. Yeah. Yeah. Вопросы у кого-нибудь есть? The question, это мандала, but there was a question, what is this? About mandala, right? About mandala. It's a mandalas are originally, like according to Buddhism, it's related with the Vajrayana Buddhism. Hinayana, Mahayana, Vajrayana Buddhism. It's high teaching. And then originally, like one who is talking about mandala, first he has to qualify himself. When he's ready to talk about mandala, and then he has to check the listeners, whether they're ready to listen or not. They're in that kind of level or not. So it's because of that in Buddhism we say secret teaching or esoteric teachings. So it's not like a but generally mandala is a symbol of, for example, this one is if it's a Kala Chakra mandala, and it's kind of like
the paradise of the Kala Chakra, the palace of the Kala Chakra. And then originally in Tibet, like mandalas are kind of like teaching material. Based on the mandala, they're talking so many different kind of things. And then someone who is meditating or like practice or learning this kind of mandalas. And for example, like if I say I'm going to have some kind of special relationship with the Kala Chakra, Kala Chakra deity. Yep. And then I need a special teacher, very, very special guru. And then according to his teaching and following his step, and then which step is the first step, which step is the second, third, like which direction is the main gate, how I can reach this kind of nirvana or paradise or palace of the Kala Chakra, something like according to a teacher, and then following these kind of things. And then when I'm learning all different kind of steps, everything finish, and then I know what is here, what is this, what is the symbol of that, and then what is the symbol of Eastern Gate. Everything I know. After that, when I'm meditating for a few years, and then when I'm meditating, close my eyes, and then I know mandala is generally symbol of map, a map for imagination. Especially when you're meditating, mandalas are kind of like it's like a map for imagination. You can see in your mind when you close your eyes and meditating. You can see in your mind. So it's like a map for imagination, something like that. Мандалы особо используются в ваджраянском учении буддизма. 3 направления: хинаяна, махаяна, ваджраяна, что у тибетцев считается высшим из учений. И обычно в ваджраяне считается, что о мандале может говорить только тот, кто ее реализовал, понимание того, что это есть, и говорить только тем, кто надо проверить, скажем так, уровень сознания слушающих, и говорить тем, кто способен понять. Поэтому, в общем, мандала это считается секретным знанием, собой представляет, как, например, здесь Кала-чакра и изображен дворец, как рай Кала-чакры, скажем так, энергетического понятия. И чтобы практиковать тайное учение, в ваджраяне нужно найти учителя, который реализовался в мандале, то есть на мандалу идама, это божества или энергетического аспекта, медитируют. Нужно найти учителя, который реализовался в этом, который может пошагово разъяснить инструкцию, повести ученика, который тоже долгое количество времени следует этим шагам, медитирует так, что он понимает каждую символику. То есть он, например, понимает, что за символика за изображением, например, восточных ворот, о чем это все. То есть он раскрывает внутри себя вот этот рай мандалы, то есть понимает этот энергетический аспект. Вот. И это тайное учение, поэтому это символика, но чтобы ее познавать, нужно находить учителя и практиковать. Можно вопрос? Я вижу, вот там центральная статуя. Кто-то знает, кто там? Ну вот, спрошу, но опять-таки, да, тайное учение. The question, which statue is inside this mandala? The central one Do you is, know? I think central one is a, not exactly sure, Kala Chakra. If it's Kala Chakra mandala, the central Dhyani one Buddha, must you're be. trying. Yeah. The central one is if it's Kala Chakra Самбхавой, mandala, I then think. the central one is a Kala Chakra. Center is Kala Chakra. Yeah. В общем, обычно там из 5 тхьяни Будд. Каждая школа к одному из тхьяни Будд не привязана, но, в общем, медитирует на него, и, возможно, это один из 5 тхьяни Будд, который изображен внутри. Ну, про понятие тхьяни Будд это лучше почитать отдельно. Yeah, originally, I mean, mandala has so many different things to talk.
but originally, according to Buddhism, it's because of the esoteric teaching. You're not allowed to talk, like. I mean, I'm not really sure all different kind of things, but originally, it's an esoteric teaching, secret. Особенно ваджраяне — это эзотерическое тайное учение. Поэтому я даже и не знаю этих деталей, но даже если бы я знал, я не имею права о них говорить. Потому что обеты даются определенные. Все. Thank you, Tashila. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yeah. There is, I think it's Dharmapala's room somewhere there. Is it possible to tell something about that room as well? That side, right? Over that side. Yeah, we can go. Мы кору сделаем и... Ух ты, как стрельнуло. It's a symbolic, actually, like sword. Yeah, this kind of his sword. He has a chain. Yeah, it's kind of like the tools what they hold inside of hand, and then this kind of a sword is a wisdom sword. Which of the Dharmapalas is this? Which one? This one, right? Does it say? Tormiwa. Okay, Tibetan, I don't know. Yeah, Tormiwa. It's how to say wrathful from? I'm not exactly sure. I will check. Because wisdom sword is Manjushri, so it must be his wrathful form, no? Wrathful from, yeah. Manjushri has a different forms, and then what since he's holding a sword, and that's one is a wisdom sword, right? And then fighting with the ignorance, darkness, delusion, and things like that. Not animals, right? Cutting. You need to use this kind of wisdom sword to fight with ignorance. Я подозреваю, он говорит, что у него в руке меч мудрости, рассекающий неведение, невежество. Но обычно мудрость к манджушри относится. Возможно, это гневная форма манджушри, но он не знает на тибетском, знает. Сейчас попытается нам найти. Ямантака похож на Ямантаку, мне кажется. Yeah, in English it's written like this. I'm not exactly sure. Крот Хачала. Yeah, I'm not really sure. Ой, да. Повторю. Услышали меня до этого все? Не надо повторять. Не услышали? Хорошо. Ну, в общем, мы разговаривали о гневных божествах, защитников учений. Мы просто пытались понять, кто именно из защитников изображен здесь. Но символика здесь, что у него в правой руке меч мудрости, рассекающий неведение, невежество. И пытались поэтому угадать, какого из бодхисаттв, возможно, гневная форма тут изображена. Ну, так как бодхисаттвой мудростью считается манджушри, возможно, это его гневная форма. Next. Wrong side. Guru Sochi Doji. Yeah, Guru Rinpoche. That's Guru Rinpoche, Guru Rinpoche.
Other side also being the chief. This one is original back to 8th century. Wow. They just painted gold in the face of this face and body of the statue. But original, this one is back to 8th century. 1,200 years old statue of Guru Rinpoche. Yeah. Этой статуи 1200, статуя Гуру Римпоче Падмасамбхаве, это оригинальная, это первоначальная статуя, которую поставили еще при строительстве Самье, ей около 1200 лет, и затем ее подкрашивают иногда золотым светом. То есть ее сохранили с тех времен? Сохранили с тех времен, да. После вот этих вот разрушительных всяких. Да, даже после. So even after Cultural Revolution, it's still the original version that is here. Actually, some kind of very special statues, like the local people, before they destroyed it, they ran inside of the kind of like some people even sacrifice their lives on protecting this kind of things, and then they just bury it underground, and they take it from the monastery to their homes, and then when monasteries like late 70s, early 80s reopened the monasteries, they brought back to the monastery and offered back to the monastery. So. То есть настолько были лояльны даже среди мирян, последователи Дхармы, они видели, как практически, да, вот одержимые, как будто некоторые были разрушительными какими-то силами, и старались из всех сил предотвратить разрушение и спасти какие-то из реликвий, статуй ценой своей жизни зачастую. И кто-то из местных, что могли, хватали, прятали у себя в домах, закапывали в песках, чтобы сохранить, настолько для них это было свято и ценно. И когда монастыри открывались уже в 70-х, 80-х, некоторые из этих, ну или многие, в общем, определенные из этих реликвий были возвращены в монастыри. И вот таким образом у нас и существуют сейчас какие-то из древних реликвий, потому что кому-то удалось их спрятать ценой жизни. Там считается, что была раньше самая древняя статуя, которая вот на фотографии везде мы встречаем, разрушенная, насколько я понимаю, да? Ну, то есть спрашиваю. Нет, там вот на фотографии. There's a photo. They're considered to be like a very old, oldest statue that was in here. In the photo. In the photo. Ah, yeah, I think so. Yeah. Yeah. That's so right. That's was right. it destroyed or the photo taken away? That side, the black one, right? Guru Rinpoche's. Yeah, that's one is the original statue. Yes, that's right. The same. Yeah. I think the black picture, that's one is that side. There's another statue of Guru Rinpoche, which is they're written down speaking Guru Rinpoche. That one is the original. But that one is not saved. That one is this one is okay. Just wait, I'll check. Ну, в общем, она та статуя самая-самая первая. Считается, что она говорящая. Говорящего, ну да, Гуру Римпоче. Yes, this one. The picture here. That one is the original one, actually. Original one, which is this one. But during Cultural Revolution, original statue is destroyed. But this one is later on rebuild it, and then This one. Yeah, no, this one, the yellow one, the center one. Oh, doesn't look Yeah, okay. it's I see the eyes. not really same, right? Yeah. But inside, what the relic things are Mahamudra the original ones inside. Relic things are original. Ну, в общем, первоначальная статуя, которая там на изображении была разрушена, но ее попытались восстановить и такую форму в итоге ее обрели. То есть внутри как бы какие-то
частью ее это вот та самая первоначальная статуя, ну, ее так переделали сейчас. Inside something is very special. Yeah, inside there is the original statues, relic things. Very inside. Oh, 무릎 펴야지 누구야? Lase. 무릎 쳐지도 닝닝닝이 무릎 치기 너무 집안이라서 여러 가지. Lase, 집안이가. 얘는 건강한 거인 것이 원래는 되게 차서라네. Lase. So this original one has been destroyed, and then inside the statue is original things. But Relic things are what are the texts or what's inside? some kind of a relic things. But we don't know which. We don't really know what is the Ну, в общем, внутри... from that statue. Yeah, Да, from that statue. то есть то, что было изначально внутри первоначальной статуи, что-то из этого сохранили, какие-то из реликвий, я спросила, что именно, они не знают. Ну, вот что-то из тайных реликвий смогли сохранить, и он... Да, то, что было в той статуе, перенесли, в общем, в эту. And this one is just one of them, or? And then the other one, that one is a Guru Rinpoche. He has a, what we call the Jimbang Nyenga, is like a 25 special student, and then one of the 25 student, and then he's the one who made that. That's the original one, not been destroyed. Она тоже была одна из первых статуй. Ее построил один из 25 самых талантливых учеников гуру Римпоче Падмасамбхавы. Вот он ее создал. Да, в те времена как раз. Да, в те времена. А вот это вот, которое хотим. And how about this one in the middle? This one, The original one? No, that one is later on actually. Та, которая в серединке, это впоследствии была создана. Yeah. Okay, shall we go that way? Yeah. Мы идем дальше в комнату защитников. Изображение скелетообразных Будды Шакьямуни. Скелет — это Будда Шакьямуни. Да, скорее всего, сейчас спросим. Где? Хотела спросить. Нет. Сильных статуй. Сильных статуй. В этих местах. У нас потом будет здесь время немножко попрактиковать, Не знаю, да, мне после кажется, у нас перевода? вообще времени уже Да. Мне сказали до 2. Уже не знаю. А тут еще 3, как бы 2 этажа. Ого. И еще вокруг. Ребят, пойдемте, чтобы успеть. Yeah, from here, this one is Atisha. Атиша. Atisha, you know, right? Atisha Tibam Yes. This one is a Dumtum Bajawinjon. He's a main student, Tibetan actually. Main student of Atisha who? student. Атиша student. Atisha student. Ага. Вторая статуя здесь. Сейчас. Так, в этом ряду вторая статуя по списку — это Атиша, который тоже буддийские учения приносил в Тибет. А первая — это один из его главных учеников. And then this one is Ngolak Pishiru. That one is a great translator, Buddhism translator from Sanskrit into Tibetan. Третья статуя великого переводчика from Sanskrit, санскрита на тибетский. Yeah, Ngolak Pishiru, great translator. And then right here, this one is Longchen Ramjamba. Лонгчим Imeta, Рамджампа. yeah, master, great master. Один из великих йогинов, мастеров тибетского буддизма. And then from here, this one is a Sakya. Ага, Yeah, Sakya Panchen. Сакья Панчи. Ну, один из прирожденцев в линии Сакья. Самье. Yeah, Sakya Lama. And then this one is a Tsongkhapa. И Цамкапа, один из великих ученых, йогинов, мастеров школы Гилук. Yeah, different sect like Kagyu, and then Nyingma, and then Sakya, and then. Which one Gelug is sect. Kagyu? Kagyu is Atisha. Атиша From Кагью? Atisha, Консидерирует как Атиша? From Второй. Atisha, actually from Второй. Atisha's student, Dumtumba Jawinjongni, is a Kagyu monastery. He's also What's his one of the non-Tibetan name? Dumtumba Jawinjongni, Atisha's main student. Yeah, it's a Kagyu sect. It belongs to Kagyu sect.
В общем, первый ученик Атиши, он относится к Кагью школе, его уважают, скажем, считают, что последовательность учения происходит от него. Сакья, Гелук с краю и, по-моему, забыла Нигмовская. Okay, we go this way. This one again, Longchilam Jamba. Лонгчемпа Yeah, Джампа. Longchilam Jamba. Это also Нигма. Yeah, also Nigma, yeah. Тоже нигмовская традиция, мастер нигмовской традиции изображен. Здесь там вот Here указано. is a deity chapel, protected deity chapel. А здесь комната защитников дхармы, идомов, божеств. На многих из них лица закрыты бывают. They only open the faces during the ceremonies, yes? Ceremonies usually it's covered. Actually, yeah, some of them are Yeah. not really covered, but mostly covered. Yeah, Right? but they usually open them for New Year celebration For or the things New Year like that. celebration, for the New Year's, like in For the one New day, or for the celebrations, they just clean it and open everything, and then Tibetan pilgrims come and then Right, they and they can carry them, yeah, right? that's right. They do that. Ну, в общем, я переспросила, их часто многих закрывают лица и открывают в церемониальных процессиях на Новый год, празднование Нового года. Их, правда, не знаю, как этих несут, но обычно некоторых из них несут или открывают лица для церемоний каких-то. Yeah, that's Ekatsati, like female. And this one is Mahakala, different type Ага, of Махакала. Ага. Ну, это защитник Махакала. Экаджати это женская форма, гневная форма защитников. And then once again, this one is Махакала. Shridevi. Махакала is Vajradharas. Wrathful form, right? Wrathful form, yeah, wrathful form. Vajradharas, Yeah. I think. Mahakala has many different from like 2 arms, 6 Benakchen, arms. yes? Yeah. Ну, в общем, это Махакала, он гневная форма Ваджрадхары в кагьюпинской традиции. И у него есть тоже несколько изображений с 2 руками, с 4. Иногда там 1000 изображают. And then to the right side is one who's riding kind of like a horse. That's a mule, actually, mule. Mule, donkey, mule. Yes. And then this one is a Shridevi. Шридеви, ага. Yeah, Shridevi. Ну, похоже как будто на лошадку, это на самом деле ослик. И женская гневная форма Шридеви. Шридеви. Yeah, Shridevi. Почему на потолке вот такие как бы распотрошенные и животные, и люди? Why on the ceilings there's skins of them like that looks like they're cut through? Yeah. Why like this? Originally, like in a protected deities chapels, traditional way, there's no window, right? And it's quite black. It's quite scary. And then they make this kind of like paintings, and also traditionally nowadays we don't really see because of the government law. Originally, like about before Cultural Revolution and sometime after Cultural Revolution, if you come inside of a protected deity chapel, on the ceilings full of guns and sword and arrows and things like that, because it's like protected deity chapel, and then Tibetan people, they come to the in front of the protected deities, and then they give up their weapons like whatever, gun and sword and arrow, all these kind of weapons, put on the ground, and then they take prostration and put their knees on the ground, and then they say, since now and never ever touch this kind of a dirty weapon, and they promised in front of the deities, and then live inside of the monastery, and then full of different kind of weapons. But about 15-20 years ago, and then government size, they say you cannot keep this kind of things inside of the So they were monastery. repainted. Nowadays we don't really see, and then they just painted this kind of things. Yeah. Something Ну, like that. раньше в традиции не было, естественно, окон в этих комнатах защитников, божеств-защитников. И когда подходили люди, чтобы
иметь возможность туда зайти, часто по традиции они приносили с собой какое-то оружие, и символика этого была, что я больше никогда не прикоснусь к ничему грязному, к такому, как оружие, и они оставляли у входа, вот, кто меч принесет, кто оружие какое-то. И их все, что приносили, на потолки прикрепляли как-то, да, и все это на потолках обычно было. Ну, естественно, после культурной революции все это было запрещено, все это сняли и покрасили что-то в какую-то символику. А то, что вот над дверью, это тоже? Да, это тоже. And what is the yes? The animal, right? Yeah, There's a why are his eyes closed as well? Is there a snake? Snake, that is yeah. Snake, yeah, that's Why what are it his is. eyes closed as well? The snake, and then the deer, and then at the bottom here we can see a lot of different kind of animals, right? And it's originally they say this kind of animals are the animals like a kind of like a, and this kind of animals belongs to the protected deities or some kind of thing like that, and then shows the protect. We need to protect the wild animals. That's the symbol of that actually. Так же, как в йоговской традиции у многих божеств сопровождающий, один из сопровождающих их какой-то из животных. Вот тут каждое животное относится к какому-то из божеств. Ну, еще это символика того, что и животный мир нужно защищать, как бы вот, защита животного мира. Версия еще такая есть, что раньше приносили в жертву животных, а потом начали статуэтки приносить, то есть со времен будущего. То есть как бы жертвуют статуэтку, но не живое животное. And he also heard a version that since Buddha Shakyamuni, instead of sacrificing animals that people did before, they started bringing the statues of animals instead, so the animals are not killed. Yeah, exactly. Exactly. It's the same actually, protecting and then like for example like такой же, говорит, смысл здесь. Yeah, it's similar. And usually like a crown and then some kind of animals like belongs to the, it's a special bird or special animal belongs to Mahakala. And we have saying like that actually. Yeah. Ну и они верят в Тибете, что каждое из животных принадлежит кому-то из гневных божеств. Ну, например, там, к Махакале определенные животные относятся. Они видят, например, в живом мире и говорят, о, вот это принадлежит такому-то божеству. Там. У нас полчаса осталось, нам по-быстрому еще Yeah, so we have only 30 minutes left. Let's organize it in a way that we get to see all the other floors as well. Okay. В 2 часа мы планировали выезжать. Yeah, because we plan to leave at 2 p.m. Okay. Sure, we go upstairs now. Let's maybe not ask, allow questions. Может, Okay. вопросами закончим, а просто он расскажет, что он расскажет. Yeah, is there any special ones, and then we're gonna talk, and then we just go upstairs. Может, сохраните свои вопросы, и вот после того, как мы выйдем, потом в автобусе мы их обсудим или. Просто в автобусе все едут в разных автобусах. Это как бы странновато. Кто-то услышит ответ, а кто-то нет. Телеграм лайв сделайте и вещайте с одного автобуса в другой. Ну, я думаю, как бы он, может, предлагает какое-то другое время найти и идти. Друзья, через полчаса уже принадлежит. Here now we don't really see this one is a stone. It's like a lotus flower. It looks like a lotus flower. In the 8th century, after the monastery built, and then Tibetan queens, a Tibetan king Trisong Dеценом, he has 5 wives, and sometimes special case, those wives they come to here, and then pray for the statue, the main statue, stone statue from here, and then this is for like whatever their jewelries and decoration things they put on there. And they can take in prostration, and from here they pray for the stone Buddha. Тут не видно, но вот под этим очагом каменное изображение лотоса в форме лотоса, и оно было сделано для того, чтобы когда женщины или жены царя приходили делать
подношения или простирания здесь, они могли свою бижутерию и что-то оставлять, какие-то, ну, вещи оставлять на этом камне и делать простирание или практиковать здесь подношения какие-то делать. Вот для этого был камень вооружен, сооружен. Okay, now we go upstairs, second floor and third floor. Сейчас идем на второй и третий этаж. When we got to the third floor, we have a very nice view of whole monastery. А с третьего этажа у нас открывается очень красивый вид на весь монастырский комплекс. Why is a skeleton? Whose image is that? Миларепа? Yeah, Milarepa, yeah. В общем, кто спрашивал, почему там скелет, это Миларепа статуя. Что изображение его аскетизма и йоговских достижений. Да, тут рука у уха — это обычно Миларепа. Великий, говорят, великий певец